everywhere. Thank you, ladies and gentlemen. Please take a seat. Thank you very much. Our special guest, the inspirational General Shamonto, Deputy President Mamani Nasekiga, our leader of Parliamentary Front, Right Honorable Senyonyi, our able Secretary General, Comrade David Lewis Fugongoya, Comrade Nyanzi, our vibrant mobilization secretary, our arts and entertainment, my good friend Nubian Lee, the foot soldiers. Ladies and gentlemen, God is good and all the time. Today I am very, very proud. Feeling very proud. Parents, please clap for yourselves, comrades. That doesn't show you happy. Clap for yourselves. Yeah. And now I want you to stand up and clap for Comrade Kaija Doreen. Where is she? Where is she? I wanted to say this when I'm seeing her. Comrade Kaija, we salute you. You're so inspirational. And we are grateful that we have you in our midst. When you look at her size and age, you cannot expect what is coming out of her. I've not been so proud of you like I am today. Thank you very much. Thank you. So for you young ladies out there, young leaders, especially the female ones, we understand the challenges that you operate in. We understand the world, this so-called world of men, where you are. We continue to challenge you to take your space in this world because it is equally yours, young ladies, young leaders. General, we are really humbled to host you today. This is the first court of our school of leadership. Bannange bw'otuuka ku ssomero lyaffe eryo, ebigambo by'osangawo n'enfaananyi by'osangawo kyekyo kye tukkiririzaamu. This did not start with us. Kino si ffe kye twakitandika. Wabula tuyigira ku abo abaatusooka, abaakola ekituufu era ne bayigiriza n'abalala okola ekituufu. We are doing this because we want the tradition to continue. Tukola kino kubanga twagala ekituufu kigende mu maaso. Kuba tumanyi nti ekikyamu kisobola okuwangula singa ekituufu bakigayalirira. Batusomesa bangi nnyo, tukkiriza nnyo mu Mandela, era mama Zedwiga akyogeddeko nti akiraba nti Mandela gyali asimayiringa kuba Mandela yagamba education is the most important weapon with which you can change the world. Okuyigiriza oba obuyigirize kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi kyosobola okukozesa okukyusa ensi. Buli gwe tukkiririzaamu Che Guevara, unlike one foot soldier rightly quoted, that the first duty of a revolutionary is to be educated. Gwe mulimi gwe ogusooka ng'oyagala okukyusa obulamu bwo, ng'oyagala okulwanira eddembe n'okukyusa ensi, olina kuyiga. Kaija Doreen yakitugambye, ogenda kulwanirira ki ky'otamanyi? Olina okumanya ky'olwanirira. Tubayuzayuza nti mutegedde kye mulwanirira. Kakati ate mmwe mwesudde mu buzibu kubanga mwekitegedde tewali gwe musobola kunnyonnyola nti temumanyi mazima. Mujja kusala obusazi okukigoberera oba obutakigoberera. Tukwotinganya aba revolutionaries kuba be batusookawo. Omusajja omu France Fanon yagamba buli mukiki gulina obuvunaanyizibwa okuzuula omulama gwagwo, kati awo gusalewo oba gukusuulirire oba gukugoberere gukutuukirize. Every generation must identify its cause, its mission, and then abuse it, betray it, or pursue it. Kakati mwe mutegedde omulamwa. Ekitegeeza nti babakwasiza ebisumuluzo. Ebisumuluzo ebyo mwagala bigulawo, kugulawo komera buli omu ateebwe oba ekyo kiri gye muli.
tubebaza nnyo okubeera n'obugumiikiriza obuyiga. Nze n'essomero lyaffe eryo linjigiriza ebintu bibiri. Ekisooka njagala kibayigirize mwenna nti okuyiga tekukoma. Si ffe tusoose okukola bino bye tukola, naye twagala tubeere nti ffe tusembayo. Generation ejja ereme kubanga erina okulwanira eddembe lyayo. Kitegeeza kyekyo nti tulina okussa ekitiibwa mu abo abaatusooka. Omulamwa gwaffe guleme kubeera okulwanyisa bye twasangawo wabula okubitereeza. Ffe twabeerangawo ne twegomba nnyo abanabyabufuzi abaatusooka. Njagala kino kitereeza okiputinga in the right context. Ebibiina ebyasookawo byonna tubyenyumirizaamu era tubiwa ekitiibwa. Era NUP teriwo okulwanyisa ebibiina byasookawo. Yensonga lwaki twayise General Mugisha Muntu president wa kibiina kirala kyetuvuganya nakyo, ne kubanga byayogera tubikkiririzaamu, tumuwa ekitiibwa, alina obwesimbu era tulina ekyokumuyigako kyamaanyi. Ekyo njagala kituyigirize ffenna. Bwe twali tukula twalabanga nnyo abavubuka naddala baavanga mu DP nga babeera ideologically grounded. Era ababadde beetegereza mumanyi balina institute oba institution oba breeding ground gye bayita Uganda Young Democrats UYD. Yalina ebigendererwa birungi. Era ojja kukkiriziganya nange nti baatendeka abakulembeze abagundiivu ab'amaanyi. Toba-identifyinga n'abo bakoze ensobi. No. Omuntu akoze ensobi newankubadde wano e Buganda bagamba mulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna, but they had a beautiful wonderful ideology. Tubawa ekitiibwa era tugende maaso nga tubawa ekitiibwa. Tulina just buvunaanyizibwa obw'okutereeza just ebyo ebikyamu ebyaliwo. Oba oliawo naffe kuba tuyigira ku mulimu, naffe tuyinza okuba n'ensobi nnyingi. Tulina okuyigiriza abo abatugoberera, abo batulaba balongose ensobi zaffe. Mbalabe yo nga munjubisa our president naye kyemuganze siina nsobi. So njagala nnyo mwekubeere mulimu gwammwe. 1 okoppa buli kirungi kyondabako. Number 2 okwewala buli nsobi gyondabako. Yengeri gye tugenda okuzimba Uganda ng'eriwo nnungi naye ngeri tugenda okuddawo esingako ate eri enaddawo ng'esingako kweye n'abezeewo. That is the idea. Nviira ddala waggulu nga njagala mbalage ekintu kimu. Comrade Secretary General nsaba ojjeeko wano ssebo. Comrade Masereka nsaba ojjeeko wano ssebo. Mu ba foot soldiers njagalayo eyakoma mu primary nga tewayigira secondary ku be batikidde leero jangu ogaza. Wakoma mu class ki? Saamalako kya 7. Wakoma mu kyakumeka? Tofaayo. Nakola ekyo7 naye esembayo tamusiri gye saakola. Njagala ataatuka mu kya 7. Tumuyina mu bibatikidde jangu. Ago wasoma nnyo saagala baasoma. Wakoma mu piiki. Tefere. Good. Kakati SG nsaba ojje wano. Mutulaba ffe wano. Bwe nasinkanira Secretary General no, nze nali siina yadde university degree. Era mwawo owulira nga banjerekanga nnyo nti ndi wa MDD. Tekyanzaayo okusoma. Ne bwe nagenda okusoma obwa lawyer, nagenda ku university nga batugamba ate twafunye lecturer owakabiri yavudde Harvard university esinga mu nsi yonna. Nensangayo kyali wange ono nga ye musomesa waffe. Naye buli omu nga tatulinde wajava ne tutandika okwogera ku mbeera y'ensi yaffe. Embeera y'ensi yaffe ne bazidikulize ne ziteekera side ze Harvard. Nange obwa sita bwange Bobi Wine gwe baagala ensi yonna naye ne buteeka ne tutunula ne tutula wali ng'abavubuka bannayuganda abali stuck mu nsi etayina gyeraga. Twamaliriza tukwataganye ne bannaffe abalala era olunaku lwa leero tuli wano. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ebintu bibiri. Ekisooka bakiyita humility, ekyokubiri bakiyita confidence.
jangu Comrade Masereka gwe emirire n'abasoma bano oma jangu eno gwe. Kakati ono omwami ya graduating from Makerere University. Nate si kubeera abezi nti bamutikire Makerere University naye yali guild president wa Makerere University. Ono mwami yakoma mu B3 kyakusatu. Naye bwe baasisinkana mu nsi nga degrees zo n'ebyafaayo byo olina obiteeka ebbali n'omanya nti n'ensi yaffe tulina obuvunaanyizibwa. Ne bakwatagana ne basomera mu ssomero erimu okumanya omulamwa gwe tuliko. Kikulaga ebintu bibiri. Kikulaga humility, kikulaga confidence. Nti gwe ayina ebyakabi, oba oli mugagga nnyo, oba oli mulungi nnyo, oba oli mugezi nnyo, ogenda kwetaaga okwekkakanya. Kuba ekitugatta mu Uganda temuli ssente zo, temuli buyigirize bwo, ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda eno. Era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okugikyusa ffenna tugyeyagaliremu. Ate naawe oyinza okuba weeyita wa wansi, tewasoma, tobimanyi, naye confidence oba okwekkirizamu okumanya nti naawe osaanidde. Uganda ogirinako omugabo gwe gumu n'abo abaasoma, kye kitugatta. That is what brings us together. Era nsaba ekyo kigende maaso nga kitugatta. Tumanye nti ffenna buli muntu owa bodaboda gw'olaba eri, profesa ali mu lochemba ye, engineer, maama atunda emmere mu katale, ffenna tuli muntu omu. Kyova olaba ennukuta eri wakati awo, wakati wa N ne P bagiyita U ya unity. Kyekitufuula national unity platform. Mwene bwe mwetulira basewo. So ladies and gentlemen, let this teach us that learning about our country and what we must do is not only in Kamucha. Okuyiga oba obwetaavu bw'okusoma ne tumanya omulamwa gwe tuliko naki kye tukolera tekiri Kamucha yokka. Bannange okulwanyisa ebintu ebyabonyabonya eggwanga nga siriimu. Mujjukira abaaliwo mu biseera siriimu eyatira ennyo abantu. Twamala kwegatta ne tukozesa buli kimu nga front okulwanyisa siriimu. Nga mubeera mwogera nga muli ekyeggulu. Emboozi muzeeyi n'agireeta n'agamba abaana bange no mwategedde nayogera ku siriimu. Nga bwe mbeera mu class teacher akatinga lesson short nayogera ku mbeera ya siriimu. Mbasaba gwe kuba kubeera omulamwa. Let us make it a culture to talk about the situation in our country so that we understand, so that tujjawo kino kye bagamba abo bayaye bakyagulanyi, abo bakozi ba fujjo. Bakadde bange abali wano olwaleero, abaana bammwe munaye tubadde tetubayigiriza kola fujjo. No, tubayigiriza kye balina okumanya, kye baagana otuyigiriza, kye baalekerawo okusomesa abaana mu masomero. Ensonga eyagisaawo political education efaanana bwe bityo, kye twagala tukole. Kuba tumanyi abo abatufuga tebaagalira ddala tubanguke. Bamanyi a man that is educated is unfit to be a slave. So, tulina kutakulula bongo bwaffe, bongo bw'abantu. To you, our recipients of the certificates, please go out there and make us proud. Open the minds of the people. You must always quote the words of Marcus Garvey: liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Omuntu nga alina obwongo busibe ne mu mikono n'amagulu bwe biba bite talina gy'agenda. Naye obwongo bwe busumuluka tewaliiwo olujegere lusobola musiba. Ebigambo byange bijja kubeera bitono. Allow me with humbleness and humility to invite our guest speaker, the respected and honored General Mugisha Muntu. Please come and speak to us, sir. Remember that everything you believe you can achieve, man. Watch this. Ebibadde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'eggwanga eyalondebwa. Ku lunaku luno batikkira emulundi ogusooka abaana ababadde basomera mu ssomero lya National Unity Platform School of Leadership. Basomedde wakati w'emyezi 3 ku 5. Era olunaku olwaleero batikkidde abaana abawerera ddala, abasobera ddala mu 50 bafunye obuyigirize bwe baadde beetaaga. Muno mulimu abaava ku university,
mulimu abaasoma ne bakoma mu secondary, ne mubaamu abakoma mu primary n'abo abataasoma. Naye ng'ebigendererwa byabwe n'ebiruubirirwa byabwe mu nsi bye bimu. Y'ensonga lwaki beegattira wamu ne basobola okuweereza eggwanga nga tebabuzaabuziddwa, nga tebakakkanyiza bannaabwe olw'okuba nga babasinga ku bitabo oba ku mpapula. Ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde kyakulabirako kinene kubanga yeegattira wamu n'abasajja nga ba David Lewis Rubongoya abaasomera mu masomero nga ga Harvard University, amasomero agasinga okuba ag'amaanyi mu nsi yonna, okuli ba lawyer nga Joel Ssennyonyi n'abakulembeze abalala abalina ebitabo okumusinga. Bonna ne bakkiriza n'abeera pulezidenti waabwe nga ye yasoma MDD yokka nga gy'ayina. Bw'atyo wadde yeeyongerayo n'afuna kati munnamateeka omujjuvu, naye n'abaana bano abadde kyakulabirako gye bali nti tonyooma munno olw'okuba omusingako, wabula mwegattire wamu mukole ekintu ekirungi. Era olunaku olwaleero libadde essanyu jjereere nnyo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atikkira abaana bano omulundi ogusookedde ddala. Of institutions building. I believe in the building of institutions. Our future depends on the institutions we build. So, Honorable Kyagulanyi, the leadership of NUP, all the leaders, we congratulate you for starting on this journey. It's the best way forward. I was given a topic, so I'll briefly talk about the topic I was given. Time me when I get too long, stand in the corner and signal me. I don't want to keep you here long. The topic I was given to address on the passing out of the first cohort under the National Unity Platform School of Leadership was the role of discipline in the struggle for freedom and democracy. What is discipline? Discipline is the quality of being able to behave and work in a controlled way, which involves obeying particular rules or standards. What does it mean to be a disciplined person? To be able to carefully control the way that you work, live, or behave, especially to achieve a goal or certain set objectives. When you have discipline, you have self-control. Discipline creates habits. Habits make routines, and routines become who you are daily. You start from individual discipline, and then when you are many in an organization, it leads you to organizational discipline. Organizational discipline is the practice of following the best course of action, even when it may not be what one wants. It can help create a culture of accountability and professionalism in an organization. Therefore, you're on the right path. Focusing your resources in training leaders, and the beauty of this, what gratified me in the first cohort is to see 3 categories who were all involved in this training. 1,
the elected leaders. 2, the professionals. 3, the foot soldiers. Because that hierarchy is in every political organization. So when you concentrate effort and you train them as you have done, and you continue doing that, it means that the thinking, the actions are similar in the organization. And once you build it as a culture, even when one set of leaders leaves, another one comes in, they continue moving in the same direction. So you are building for long term. And again, I congratulate you for that. Tumaze emyaka nkaaga mwebiri kasooka tufuna obwetwaze. Naye kati bwe tuli buli muntu yenna alaba embeera nga bweri mu ggwanga lyaffe. Enamba y'abantu yeeyongera kubanga ndowooza tuuse 4.5 ate bagamba mu myaka emirala 2025 tujja kubanga coming close to 100 million people. Any party which is not in power, when it is outside of power, one thing it has to concentrate on is to prepare itself for 2 things. 1, how to take power. 2, how to manage it when it gets it. But 62 years we have had parties in power. We've also had the military in power. None succeeded in utilizing national resources, building a country where there has been justice, fairness, transparency in the management of national resources. None has managed yet. Ekitegeeza nti ffe abali mu opposition, and I congratulate you for starting this. I hope all other organizations in the opposition similarly do that. Kubanga enkyukakyuka so zibaawo. There is no country where there are no changes. N'ekibiina kyasinga okumala ebbanga mu buyinza e Mexico kyamala emyaka 7 n'ekyava mu buyinza. Senegal mu Africa ekibiina kyandowooza kimu mu ebyo byamala ebbanga mu buyinza in Senegal 50 something years ne kivaamu. Wetwogerera weeks 2 eziwedde waliko ekibiina ekyali mu buyinza e Botswana emyaka 58. Ekibiina ekimu ekibadde mu opposition ne kiwangula kati kiri mu buyinza. Ekirungi Botswana kye balina baayiga empisa oba discipline ey'okumanya nti bwe bawangulwa bavaamu, abawangudde ne bayingira. Eyo tetunaba nayo wano. Kati abali mu gavumenti amagezi gaabwe mampi. Kubanga kye batategeera nti ekiseera kijja kubaawo bave mu buyinza. Kakirabika ekintu kye batanategeera ate tubasabira Katonda bakitegeere bulungi nga bukyali nti bo abali mu gavumenti bebandibadde kati nga bateekako embeera ey'okulaba nti ebibiina byonna ebiri mu opposition bitendeka abakulembeze ne babeera lwedde olunaku lwe bava mu buyinza ekiteekwa okubaawo ekibiina ekinaaba nga kizze mu buyinza nga kisigala nga kitambuza eggwanga mu kkubo eddungamu lye bakyalemeddwa okukola. Kubanga ekyo bw'oba nga tokikoze bwe n'omala ebbanga ng'otadde bbuutu like they put their boot on noob. It means you are short-sighted. Because there are times you cannot stop the inevitable. Change happens. So one thing I can't understand is for them not to recognize that the moment a party comes into power, if it has not prepared itself, it can mismanage power
Not because they want to mismanage power, but because they have not been prepared. That needs to be responsible of every Ugandan. That all political parties prepare themselves. Because potentially, nope, you have the largest members of parliament. 57, right? 57. So the ruling party needs to recognize that, you know, a party which has got 57 members of parliament can easily get into power, whether you like it or you don't like it. The question should be, when it gets into power, how does it manage it? But if you don't put that in the environment for the party to organize, to train, to resist the culture which is so dominant in this country. Imagine 62 years, no leadership has managed to put the country in the right direction. The leaders in power, what they are doing is what they call criminal irresponsibility. But I would like to thank you that nevertheless, much as you are under that kind of pressure, that you've recognized the need, the critical need of training. Training, training, training. Kati mwabasoose musaanidde okutegeera naawe abanadda mu bigere byammwe, and I trust you're going to continue training consistently